લાઈવ પેશન્ટ છે, આપણે હવે હિસ્ટ્રીથી ચાલુ કરશું, બરોબર છે? શું થાય છે બેન તમને? હેલો હેલો ચેક. શું થાય છે તમને? મને ચક્કર આવે છે 7 વર્ષ થયા. 7 વર્ષથી ચક્કર આવે છે. બધા મહિનામાં કેટલી વાર ચક્કર આવે છે તમને? પેલા મને 12 મહિને એક વાર આવતા. 12 મહિને પહેલા એક વખત ચક્કર આવતા. પછી એથી ઓછું થતું આવે કે 7 મહિને 8 મહિને. બરોબર. હમણાં મને 5 મહિનામાં લાગત આવી. એક જ 5 મહિનામાં કેટલી વાર ચક્કર આવ્યા તમને? 7 દિવસ. 5 મહિનાથી રોજ ચક્કર આવે છે? હા, રોજ આવતા. ડેઈલી? હા. એકે દિવસ ખાલી નથી જતો 5 મહિનામાં? બરોબર. દિવસ. અને ચક્કર ક્યારે વધારે આવે તમને? સૂતા હોય ત્યારે, બેઠા હોય ત્યારે કે ચાલતા હોય ત્યારે? સૂઈને ઉઠું ત્યારે વધારે આવે. અને કાંઈ કામમાં મુવમેન્ટ વધારે કરું ત્યારે. આમ સ્થિર બેઠા હોય તો આવે કે સ્થિર બેઠા હોય તો નથી આવતા? બેઠી તો નથી આવતા. સ્થિર બેઠા હોય તો નથી આવતા. આપણે હલવા જાય, કાંઈ પણ મુવમેન્ટ કરવા જાય એટલે તરત ચક્કર આવે. ચક્કરમાં શું થાય છે તમને? ચક્કરમાં મને એકદમ બધી આ દિવાલો ને બધી આમ ફરે આખું. ગોળ ગોળ ફરે એવું લાગે? દર વખતે ગોળ ગોળ ફરે કે ક્યારેક ખાલી હલે એવું લાગે? ના, દર વખતે ફરે જ છે. દર વખતે આખું આમ ફરે એવું લાગે. પછી કેટલી વાર રહે ચક્કર આવે ત્યારે? પેલા મને 10 મિનિટ રહેતા, પછી વધી આમ ત્યારે 20 મિનિટ રહે. દર વખતે ચક્કર આવે એટલે 20 મિનિટ રહે છે? 10 મિનિટ, 20 મિનિટ, 5 મિનિટ આમ અલગ અલગ થાય. નક્કી ન હોય, ક્યારેક 5 મિનિટ રહે, ક્યારેક 10 મિનિટ રહે. અને આખા દિવસમાં કેટલી વાર આવે છે બેન ચક્કર? દિવસમાં એટલે મુવમેન્ટ બદલાવો ને તો આવે. સ્થિર બેઠી હું તો ના. દર વખતે મુવમેન્ટ બદલાવો ત્યારે આવે છે કે આખા દિવસમાં એવું ખાલી 2-3 વખત જ થાય છે? ના, એમ ખાસી વખત થાય, 10 વાર. અત્યારે તમે અહીંયાથી બેઠા થઈને અહીંયા આવ્યા તો આવ્યા ચક્કર કે નથી આવ્યા? હમણાં સારું છે મને નીલભાઈ એક્સરસાઇઝ બતાવીને એના પછી. અને ચક્કર વધારે ક્યારે આવે? સુતા હોય ત્યારે, બેઠા હોય ત્યારે, એવું નહીં ગમે ત્યારે આવી જાય છે? હા, ગમે ત્યારે. ક્યારેક આમ ઊભી હોઉં તો ચિંતા ના આવી જાય. બરોબર. આમ બેઠા બેઠા ડોક હલાવવા જાવ તો આવે? ડોકમાં ઓછા આવે છે. ડોક હલાવો તો નથી આવતા? આખું બોડી તમે હલાવો ત્યારે વધારે આવે? સુવા ટાઈમે કઈ વધારે આવે કે એવું? સુઈ જાઉં, સ્થિર સુતી હોઉં તો બરાબર હોય. આમ મુવમેન્ટ કરું, પડખું બદલાવું તો વધારે આવે. ત્યારે વધારે ઉલટી ઉલકા એવું થાય? ઉલટી થાય મને, ઉલટી થાય છે. ઉલટી થાય? દરરોજ ઉલટી થાય છે? ના, દર વખતે નહીં, વધારે એકદમ વધારે ચક્કર આવે ને ત્યારે. વધારે ચક્કર આવે ત્યારે ઉલટી થાય. આ છેલ્લા મહિનામાં વધારે ચક્કર ક્યારે આવ્યા? 1-1 કલાક એવા ચક્કર આવે કે એવા નથી આવતા? દર વખતે આમ 5-7 મિનિટ આવીને ગયા જાય? દર વખતે 10 મિનિટ, 20 મિનિટ, એનાથી વધારે 10-20 મિનિટ, એનાથી વધારે તમે કામ કરી શકો છો 1 મહિનાથી? આ 5 મહિનાથી કે 5 મહિનામાં કામ નથી કર્યું. 5 મહિનાથી કામ નથી કરતા, બિલકુલ આરામ જ કરો. માથું દુખે ક્યારે? માથું ભારે રહે છે, દુખતું નથી. માથાનો દુખાવો પહેલા ક્યારે થતો? ના, મને 5 વર્ષ પહેલા, 10 વર્ષ પહેલા ક્યારે? ના. કે માથાનો દુખાવો ક્યારે થયો જ નથી? માથાનો દુખાવો મને નથી થયો. આ ચક્કર ચાલુ થયા ને હમણાં 5 મહિના વધારે હતા ને ખાલી ભારે રહે છે. ક્યાં ભારે રહે? અહીંયા પાછળ. ક્યારે માથાની ટેબ્લેટ ખાધી છે ક્યારે તમે પહેલા? હા, ત્યાં હું વિદેશથી આવું છું, કેન્યાથી. બરોબર. ત્યાં અમને પેનાડોલ દે બધા ડોક્ટર. તમે એ જ જો. માથું દુખે, માથું ચડે, સુઈ જવું પડે એવું ક્યારે માથું દુખે કે એવું થાય છે? ના, સુવાથી મને માથું મટે. કે માથાનો દુખાવો કોઈ દિવસ થયો જ નથી? ના, મને નથી થયો. માથું દુખે એવું ક્યારે? ના, ના, નથી થયું ક્યારે. બરોબર. ચક્કર આવે ત્યારે કાનમાં કાંઈ થાય છે? અવાજ આવે મને, ઝીણો ઝીણો. કયા કાનમાં અવાજ આવે? આ કાનમાં. એ કેટલા દિવસથી અવાજ આવે છે? એ મને ચક્કર જ્યારે આવે ત્યારે આવે જ છે. દર વખતે ચક્કર આવે એટલે કાનમાં અવાજ આવે છે? સાવ ઝીણો ઝીણો. જેટલી વાર ચક્કર આવે એટલી વાર અવાજ આવે? જેટલી વાર આવે ત્યારે. પછી કાન ભારે ભારે થઈ જાય અવાજ આવે ત્યારે? ના, ના. ચક્કર આવે ત્યારે કાન ભારે ભારે થઈ જાય? ના, કાન ભારે નથી થતા. સાંભળવાનું બરોબર છે કે સાંભળવાનું ઓછું લાગે તમને? સાંભળવાનું બરાબર છે. સાંભળવાનું બરોબર. સાંભળવામાં કાંઈ ઇફેક્ટ નથી થતી? જ્યારે ચક્કર આવે, જ્યારે તમે કીધું 10-15 મિનિટ જે ફરવા માંડે ત્યારે કાનમાં શું થાય? ત્યારે મને કાનમાં કાંઈ નથી થતું ત્યારે. હમણાં કહો છો ને અવાજ આવે છે? એટલે અવાજ મને ત્યારે આવે કે હું જ્યારે એકદમ ચક્કર આવ્યા હોય ને આપણે કે બધા સીધા સુઈ જવાનું, ત્યારે પછી એમ સીધી સુતી હોય ને તો ઝીણો ઝીણો અવાજ આવે. તમને ચક્કર આવવાના હોય તો ખબર પડી જાય કે હવે મને ચક્કર આવે? શું થાય? રાતથી જ ખબર પડી જાય. શું થાય? રાતે મને ઊંઘ ના આવે ને એકદમ માથું ભારે થઈ જાય છે. ક્યાં ભારે થાય? અહીંયા. બરોબર. અને જ્યારે ચક્કર આવે ત્યારે તમારા બોલે અવાજ આવે, એ અવાજ પછી કન્ટિન્યુ ચાલુ રહે છે કે વચ્ચે વચ્ચે બંધ થઈ જાય છે? બંધ થઈ જાય છે. વચ્ચે વચ્ચે બંધ થઈ જાય છે. સાંભળવાનું તમને બરોબર લાગે છે? હા, સાંભળવાનું બરાબર. માથાનો દુખાવો બહુ નથી થતો? ના, ના. કે ક્યારેક ક્યારેક થાય છે? મને જ્યારે ચક્કર આવે ને ત્યારે જ માથું દુખે, નહીં તો નથી. દુખે છે કે ખાલી ભારે ભારે લાગે છે માથું? એટલે એમ એકદમ ન દુખે, એમ થાય ને કે હવે એકદમ બહુ જ ચક્કર આવ્યા હોય તો સેજ માથું મને દુખે. અને આમ ભારે તો મને 24 કલાક રહે છે. 24 કલાક ભારે રહીએ, ક્યારેક ક્યારેક માથું દુખે ખરું. પછી વધારે ચક્કર તમે તડકામાં જાઓ કે એવું કરો તો આવે કે એવું નથી કઈ? ના, ત્યાં તડકો ન હોય.
કેન્યામાં તડકો નથી. હા, એટલે ત્યાં તડકો નથી, અમે ત્યાં છાયામાં જ રહીને, ઠંડી બહુ હોય ત્યાં. બરોબર. પછી ઘોંઘાટમાં જાવ તો વધારે ચક્કર આવે કે એવું ના. થાય કે ઘોંઘાટ આપને ગમે નહીં કે એવું થાય કે ઘોંઘાટમાં એવું જઈને નથી મજા ન થતું. આવે કે એવું કાંઈ નથી થતું? ના. બરોબર છે. તો ચક્કર માટે ત્યાં દવા લ્યો છો કે આટલા વર્ષથી આવે છે તો શું લ્યો છો તમે દવા? હમણાં મને એને બેટાસ દીધી હતી, ઈ જ ગોળી મને એને આપે છે. બીટાઇસ્ટિક. હા, એ દર વખતે એ જ આપે બરોબર. છે. ઈ લ્યો એટલે મટી જાય છે? એટલે મટી જાય પછી વળી એમ થાય ને કે 3-4 મહિના નીકળી ગયા, વળી પાછું ફરીથી થાય છે. હમણાં 5 મહિનાથી કન્ટિન્યુઅસ હા, આવે છે. continuous નહીંતર એટલે વચ્ચે દવા લ્યો એટલે વળી 3-4 હા, મહિના હા. સારું થઈ જાય તમને. અને દર વખતે ચક્કર આવે ત્યારે તમરા બોલે કે દર વખતે નથી બોલતા? ના, એટલે હમણાં મને વધારે થયું છે ને ત્યારે જ એવું થાય છે. બીજું કઈ બીપી, ડાયાબિટીસ કે કાંઈ નથી મને. બીજી કઈ દવા ચાલુ છે? ચક્કર સિવાયની કઈ દવા ના, લેતા હમણાં હોય કે પગ એવું? બતાવે છે ને તો હમણાં જ ચાલુ કરી છે. પગમાં શું થાય છે? પગમાં દુખતો. ઘોટણ. એના સિવાય બીજી દવા ના. રેગ્યુલર કઈ લેતા હોય એવી ના, કોઈ ના. દવા કે કઈ નથી? કાંઈ નથી, મને જરાક એસિડિટી નો પ્રોબ્લેમ છે, પણ હું દવા કાંઈ નથી લેતી. ચક્કર આવે ત્યારે ગભરાય, ગેસ કે એવું થાય છે? એસિડિટી થાય છે. એસિડિટી થાય છે રેગ્યુલર? એસિડિટી દવા રેગ્યુલર લ્યો છો? ને હમણાં જ ચાલુ કરી છે, લીલભાઈ આપી છે. सर उसको कंप्लेन है गिडीनेस? Most of the things I understood. हाँ I don't know, but vestibular language is like that. हाँ Tinnitus is it versatile or? नहीं सर, वो टिनिटस का ऐसे क्लियर कट हिस्ट्री नहीं दे रही है। वो जब गिडीनेस होता है तब आता है। स्लो कैसे आता है? मतलब ची ऐसा आता है या ची 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 या फर्स्ट गिडीनेस के बाद टिनिटस स्टॉप हो जाता है। हियरिंग लॉस नहीं है। हेडेक, फोटोफोबिया, ऑक्सीपिटल, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया नहीं। ओके हेडेक, हेडेक ऑक्सीपिटल में माइल्ड हेडेक माइल्ड इट इज भारी पक्ष मोशन सिकनेस प्रीवियस भारी नहीं है सर, वो मैंने उसको पूछा, हाँ। थोड़ा हेडेक हेडेक है उसको, इतना सिग्निफिकेंट हेडेक नहीं है लेकिन हेडेक है, खाली भारी नहीं है, ठीक है। पोजीशन रिलेटेड नहीं है कुछ, ठीक है। और ड्यूरेशन वेरिएबल है, 5 to 20 मिनट्स, कभी 5, कभी 10, कभी 20 मिनट्स, ऐसे ड्यूरेशन में वेरिएशन है। and the head motion intolerance is there. हाँ, यस। It's very fast. मोर कंप्लेन व्हाइल चेंजिंग द पोजीशन, कोई पर्टिकुलर पोजीशन में नहीं है, ठीक है। So diagnosis. So this is almost clear cut, open and cut case of vestibular. We are simply looking for probably other things. So what happens in this is the thing that makes us think only in terms of vestibular migraine is multiple temporal patterns in the same patient. Means some attacks are very short, some attacks are very long, some attacks are intermediate. Different types of duration in the same patient almost always suggest vestibular migraine. જો મેં કેટલું ફરી ફરીને પૂછ્યું, તમે જોયું ને, તમને શું આવતું હશે કે હું કેમ આવે, કેટલું બધું ફેરવી ફેરવીને પૂછવું પડે કે ભાઈ ચક્કર આવે છે શું થાય, ચક્કર આવે કે તમને ખબર પડી જાય શું થશે, કે ભાઈ માથું દુખે છે એ ફેરવી ફેરવીને પૂછ્યું કેટલી વાર દુખે છે, ક્યારે દુખે છે, શું બધું તમારે રિપીટ અમુક વસ્તુ કરવી પડે તો જ તમને પેશન્ટ પાસેથી વસ્તુ મળે એવું છે। એટલે બધી વસ્તુ રિપીટ કેટલી બધી, એક ને એક વસ્તુ મેં ઘણી બધી વખત પૂછી છે, બરોબર, આમથી આમ થોડા આ શબ્દ વાપરીને થોડા આ શબ્દ વાપરીને એમાંથી આપણને મળે વસ્તુ, બરોબર છે, વેસ્ટિબ્યુલર માઇગ્રેન હતી। So now when we are faced with a patient with this kind of history, this is considered as comes under the group of clinical group of recurrent vertigo lasting minutes to hours. When there is a patient with recurrent vertigo lasting minutes to hours, the commonest differential diagnosis we need to think in terms of is vestibular migraine, Meniere's disease, TIAs. બીપીપી। Okay. So our questioning and all those things will ensure that we'll start fighting whether it is any Meniere's related other symptoms are there. He asked in so much detail whether there is any ear fullness, whether there is hearing loss. After so many days, nothing like that has happened. Okay, so that is one. Second thing is we also ask with this associated with any dysarthria and diplopia during the attack, these things. So in this group, it is like you make 3 columns, mental columns for 3 differential diagnoses. Most of the things are fitting into vestibular migraine, but still be sure that you are not missing a TIA diagnosis. Be sure that you are not missing a Meniere's diagnosis. This is very important. Next thing is there are some other mimics which will present like migraine.
one of the mimics टीआईए में इतनी फ्रीक्वेंसी तो नहीं होगी ना, उसको Absolutely. Second 5 मंथ से उसको डेली हो रहा है. daily. So thing here is, so but we have to think and we have to ask questions and then rule in, rule out. Other thing that goes in favor, what is called as why Hitesh is again stressing TIA, it is not TIA, is because to say it is not TIA, not having diplopia, not having dysarthria is not enough. Monosymptomatic vertigo is known in TIAs for a long time. But the moment the overall history has crossed 6 months, the chances of it being because of a TIA falls drastically. The moment it has crossed 2 years, it is almost nil. There are still two things, I mean, 2 or 3 more things that we need to consider which can present as this thing. Not so common but rare. Episodic ataxias also can present as those. Second thing is there are more of gait instability. These things. Interictal ophthalmological findings. That is why this patient becomes very important to do a VNG. Because it's same findings, but in the VNG you start seeing gazy-oak nystagmus, if you start seeing downbeating nystagmus, okay, then saccadic pursuit, all these things, diagnosis straight away moves from migraine to ataxias. So it is that. So that is the reason why we should still be doing it. The next thing is, of course, two years have passed, then unlikely that it is a TAA for any reason in case of monosymptomatic vertigo. Of course, we are going to ask the other things. These are all our care. Next other thing is, other than idiopathic intracranial hypertension and idiopathic intracranial hypotension. These again are mimics. Why I was again stressing, because I heard something about tinnitus. Pulsatile tinnitus will straight away take the diagnosis in favor of idiopathic intracranial hypertension. Okay, these are the things. So this way we are going to make all the differential diagnosis, and then the first impression is there migraine. Yes. Okay. And final impression is there migraine. But in between, to be from the first impression to final conclusion, we took a certain differential diagnostic approach. We ruled in, ruled out other features, and then again we are going to. Now, how we are going to get the diagnosis finally, ultimately, only about the therapeutic strategy. Yes. What she has been tried now, according to how much ever I understood, she's been tried beta hysteria. Yes, only beta is Only beta. whenever attacks. Whenever. She's never been given a migraine prophylaxis No. so far. So the moment she gets a migraine prophylaxis, okay, nothing is like casting stone here. 1 month later, she's totally happy. Her face is different. Look at the Yes. 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 Anybody सब डिस्कस कर रहे थे बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसा सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं. नहीं ठीक है. मटी जैसे बेन तुमने कहीं चिंता नहीं. Absolutely कुछ नहीं. तो गोली स्टार्ट करते हैं. ओके, आपको ठीक हो. महीने बाद you can again come and show. So ultimately she will need a anti-migraine prophylaxis. Probably we can start off for her with amitriptyline. उम्र क्या है? मेनोपॉज. માસિક તો રેગ્યુલર આવે છે ને અત્યારે ઓપરેશન ઇફેક્ટ આવે. So you will not even know if it is hysterectomy. But again, there is a possibility that there can be a concomitant presence of PPPV in these patients. So we should always do a positional test. Always do a positional test. And we will do it here or we will do it in the clinic tomorrow. We go ahead to the positional and these things are set. અહીં આવી શકો. તો Double lava. ના બસ બરાબર છે. બીટ બેસી જાઓ. આ બાજુ પગ રાખી અહીંયા બેસવાનું છો. બેસી જાઓ. પગ ઓ બાજુ રાખી દો અને અહીંયા બેસી જાઓ બેન. એ પગ ઓ બાજુ રાખી દો બેન. જો હું તમને સુવડાવીશ, સુઈ જવાનું છે. ચક્કર આવે તો બોલવાનું અને આંખ ખુલ્લી રાખજો, આંખ બંધ નથી કરવાની. હો, સુઈ જાઓ. ચક્કર આવે છે. हो रहा है? चक्कर हो रहा है? जब कम होता है तब बताइए.
मेरी तरफ देखिए, नहीं, सिर्फ आंखों से देखिए, सिर्फ आंखों से देखिए। બેઠા કર્યા તો વૈધા કે એવું નથી. હવે આવે છે કે હવે નથી આવતા? આવે છે. अभी आ रहा है। બંધ થાય તો ઠીક. આમ આજુબાજુ ફરતું એવું લાગે છે તમને? બંધ થઈ ગયા કે આવે છે? That is the importance of doing positional test, irrespective of whatever the diagnosis. જો 1 મિનિટ Especially સુધી એને migraines. 1 મિનિટ સુધી એને ચક્કર આવ્યા છે, મિસ્ટેક પાછા માઇન્ડ ડાઉન બીટિંગ એવું દેખાય છે, પણ થોડું એપ્રિશિએટ નથી થતું અત્યારે, બરોબર? આ VNG માં ખબર પડે કદાચ ડાઉન બીટિંગ. બીજું 1 મિનિટ સુધી એને કોન્સ્ટન્ટ આવ્યા છે એટલે બીપી પીવી નથી, ચક્કર તો બંધ થયા નથી. બીપી પીવી હોય તો 5-10 સેકન્ડ 15 સેકન્ડ, લેટરલ કેનાલ હોય તો 1 મિનિટથી વધારે આવે મિસ્ટેક. એને આપણે જ્યાં સુધી સુવડાવી રાખે તો હજી કહે છે, ફરિયાદ કરે છે કે આવે છે ત્યારનું કન્ટિન્યુ, તો બીપી પીવી પોસ્ટિયર કેનાલ રાઈટ નથી એટલું ફાઇન. આવે છે કે બેન? ગયા આવે 1 મિનિટથી વધારે આવે છે એનો મતલબ એમ કે બીપી પીવી નથી. યુઝ્યુઅલી બધા કેસમાં, અમુક કેસમાં ઘણી વખત 1 મિનિટથી વધારે છે, પણ બહુ રેર કેસમાં 100-5-10 વધારે હોય 1 મિનિટ કરતા વધારે મિસ્ટેકમાં. આ સેન્ટ્રલ Vestibular પોઝિશનલ, આ છે ને સેન્ટ્રલ પોઝિશનલ મિસ્ટેકમાં કહેવાય. જો આમાં આવે તો સેન્ટ્રલ પોઝિશનલ વર્ટિગો કહેવાય આ, બરોબર? અને સેન્ટ્રલ પોઝિશનલ વર્ટિગોમાં મોસ્ટ કોમન કોઝ છે માઇગ્રેન, પછી બીજું આપણે સીએનએસ રૂલ આઉટ કરવું પડે. And the other thing is, if underlying BPP સુઈ જાઓ. makes migraine more predominant. Is itself a trigger for આવે migraine તો attacks. બોલ. હા, Okay. પાછા ચાલુ થયા. મારી સામે જુઓ. इस तरफ ज्यादा है, उस तरफ ज्यादा है? इस तरफ। This side. अभी बंद हो गया? આવે છે કે ત્યાં? સહેજ આવે. થઈ ગયું. You can possibly start off antibiotic treatment. Okay, sir. Review her again. And if positional symptoms are there, maybe you can do a massage. क्या हो रहा है? ठीक है? वो भारीपन कम हुआ? सर में भारीपन कम हुआ? थोड़ा सा। आपको ठीक होता है? सर गोली लिख के देते हैं और बाद में 1 हफ्ते के बाद बुलाएंगे। 3 महीने। કમ સે કમ ટ્રક हाँ, लेना। वो कहाँ रहना था? नहीं નહીં નહીં Where બેન, is it? Where is it? એ તો ન્યાય દવા મળી જશે. नहीं, इंडिया में रहने की जरूरत नहीं है। अभी तो वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं सर। ये बहुत इस तरह से WhatsApp. नोट लो। यार रहने की जरूरत नहीं है। आपको रहना है तो ऐसा लेटर लिख के देना है तो लिख के देना। ठीक है, रखो। ऑलरेडी इज डिसाइडेड। સર બીજું ક્વેશ્ચન? Yeah, here. Total four of them. આવી જાઓ બેન. બેસો. શું થાય છે તમને? 2 મહિનાથી ચક્કર આવે છે? નહીં. બધાને સામે 2 મહિનાથી ચક્કર આવે છે?
અને રોજ ચક્કર આવે છે બેન કે રોજ નથી આવતા 2 મહિનાથી? બરોબર. 2 મહિનાથી રોજ મેં શું પૂછ્યું બેન તમને? 2 મહિનાથી રોજ ચક્કર આવે છે કે રોજ નથી આવતા? આખા દિવસમાં 4-5 વખત ચક્કર આવે. ઘણીવાર વધારે પણ થાય. વધારે ચક્કર ક્યારે આવે? તમે સૂતા હોય ત્યારે, બેઠા હોય ત્યારે કે હાલતા હોય ત્યારે? ગમે ત્યારે આવે. આજુબાજુનું ફરતું હોય એવું લાગે. વધારે ચક્કર ક્યારે આવે છે? સૂતા હોય ત્યારે આવે બેન કે સૂતા હોય ત્યારે કાંઈ ન થાય? કંઈક ફરતું હોય એવું લાગે. બરોબર. અને પછી જ્યારે આખા દિવસમાં બેન 4-5 વાર ચક્કર આવે એમાં પછી કેટલી વાર રહે છે એ બધા ચક્કર? બરોબર. સુઈ જાવ એટલે પાછું સરખું થઈ જાય. દર વખતે નો થાય. અને દર વખતે ચક્કર આવે બેન, દર વખતે 5 મિનિટ આવે છે ક્યારે અડધો કલાક આવ્યા છે? બરોબર. અને બેન જ્યારે પહેલી વાર ચક્કર આવ્યા ત્યારે વધારે આવ્યા પહેલા દિવસે કે એવું નતું કાંઈ? એવું લાગે છે. અને ચક્કર આવે બેન દર વખતે ફરે એવા જ આવે છે કે ક્યારેક અંધારાય આવે, ક્યારેક આપણે હાલતા હોય તો બેલેન્સ ન રહે એવું લાગે? ફરે એવા આવે છે અને અંધારાય આવે, બે વસ્તુ થાય. પછી ફરે એવા વધારે આવે છે અને અંધારા ઓછા, પણ અંધારાય આવે છે ખરા? બરાબર. અને ચાલતા હોય તો આપણે આમ આડા અવડા હલવા માંડી કે પગી જાય કે એવું લાગે? બરાબર. હાલતા ચપ્પલ નીકળી જાય કે એવું? નહીં, આપણે ચાલતા હોય તો ચપ્પલ નીકળી જાય, આપણે ખબર ના પડે કે એવું કઈ થાય કે ચાલતા ચપ્પલ નીકળી જાય કે એવું નથી થતું? હાથ પગમાં ખાલી ચડવા માંડે પગમાં કે એવું કઈ થાય? એવું કઈ નથી. બરોબર. અને માથું દુખે ક્યારે? કરે એવું તો અમારે નોર્મલ. માથું ક્યાં દુખે ત્યારે? માથું દુખે ત્યારે ઉલટી ઉબકા એવું થાય? ઉલટી ઉબકા જેવું થાય? થાય છે. માથું દુખે એટલે શું કરો તમે પછી? અચ્છા, મેડિસિન નો છે પણ? બરોબર. મહિનામાં કેટલી વાર માથું દુખતું? દુખાવો? માથું દુખે એટલે આમ સુઈ જવું પડે એવું માથું ચડે કે એવું નહીં? ઓકે, બરોબર. ક્યારે 5 મિનિટથી વધારે ચક્કર નથી એવા ક્યારે? એ આવે દર વખતે? ક્યારેક 1-2 સેકન્ડ થાય, ક્યારેક વધારે થાય એવું થાય છે? ચક્કર આવે ત્યારે કાનમાં કાંઈ થાય? બે કાનમાં કે એક કાનમાં? કેવો અવાજ
આવે છે? કમરા બોલે, સીટી વાગે, કન્ટિન્યુઅસ અવાજ આવે, ચક્કર એવું થાય? ચક્કર આવે ત્યારે અવાજ વધી જાય કે એવું થાય? એની ખબર નથી પડતી. સાંભળવામાં બરોબર કે સાંભળવાનું કઈ ઓછું લાગે તમને? બોલો, સાંભળવાનું ઓછું કેટલા ટાઈમથી બેન લાગે છે? કોઈ તડકે જાઓ તો તમને કઈ થાય? ઘોંઘાટમાં જાઓ કે તડકે જાઓ? શું થયું હતું? એટલે ઘોંઘાટ ગમે નહીં એવું થાય? હમણાં થોડા દિવસ. અને માથાનો દુખાવો કેટલા ટાઈમથી તમને થાય છે? એ પેલા ક્યારે માથું દુખતું? લાઈફમાં ક્યારે પેલા માથું નથી દુખતું ક્યારે? Sir, giddiness since 5 months, repeated attacks. Each attack lasts for only 5 minutes, sometimes only for few seconds, not related to any position. Desert phonophobia. તડકામાં કાંઈ થાય કે તડકામાં કાંઈ નથી થતું? She felt that she is little bit memory loss. Sometimes tinnitus. Tinnitus not related to giddiness. She is a headache since. In the hand, not in the feet. There's a difficult. Sometimes the slippage of things from hand. Imbalance. કોઈ તમને એવું કહે છે બેન કે તમે આડાવડા ચાલો છો કે તમે એક્ટિવા પર પાછળ કે કોઈ એક્ટિવા પાછળ બેઠું હોય તો એમ કે તમે બરોબર નથી ચલાવતા કે એવું કે છે? તમે આમ હાલતા હોય તો તમે આમ તમે કહો છો ને બેલેન્સ નથી રહેતું, આમ પગી જાય છે આપણે, તો એ તમને એવું લાગે છે કે ઘરના લોકો કહે છે કે તું તમે એવી રીતના ચાલો છો એમ? એવું કઈ કીધું નથી. But nobody has told. And you have felt, आपको अंदर से लगता है कि वो चलते वक्त राइट लेफ्ट, हाँ वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है आपको? मेन प्रॉब्लम है ये चाहिए रोटेटरी, हाँ समटाइम्स ब्लैकनिंग. ब्लैकनिंग इज ऑल्सो. सर दर्द था बचपन में? कभी नहीं सर दर्द. ऐसा तो नहीं हो सकता है. कुछ ना कुछ हेडेक इज फाइन. नहीं ऐसा नहीं. इधर डायरेक्टली हेडेक होता है लेकिन कोई तो हेडेक होता है, लाइक दिस पर्सन इज माय हेडेक, ऐसा तो है. ऐसा होता है तो ऐसा होता है तो सबके घर में होता है. and phonophobia are related to the ear function loss, and that is clearly established by the head impulse test.
In case of a vestibular neuritis, head impulse test will be impaired in only one side. In case of bilateral vestibulopathy, it will be impaired on both sides. Okay. So when I talk about the differential diagnosis, you should think in chronic imbalance, predominant complaint of difficulty in working, chronic imbalances. Peripheral neuropathy, take a tuning for 128 Hz, check in the lower limbs whether the neuropathy is good enough or not. Finally, not to scare anybody or anything, if somebody has both neuropathy related signs and cerebellar signs, whatever it is, we should always be sure that it is not a paraneoplastic phenomenon. That is one more thing that has to be kept in mind. So one X-ray chest and one ultrasound abdomen and pelvis becomes a must. Okay, especially in this kind of population. Okay, so to make sure that we are not missing that one also. So this much. Okay, we are not asking for PET, and all. At least X-ray chest and this thing, and then ESR. Okay. In fact, what I will do is I just jot down all the investigations that need to be done for that, and do. We could have, if not for the bilateral impaired head impulse test, we could have probably only thought in terms of nutrition and then migraine type treatment and then a little bit of anxiety management and all those things. Because we have documented loss of vestibular function, lateral canal function, it's better to investigate further, not to simply settle back. Okay, and then once you investigate everything, what happens is you are happy, patient is happy. Okay, because all the investigation turn out to be negative after extensive search, and patient also knows that okay, nothing else is wrong. Okay. Sometimes even toxins, okay, unknown, some kind of toxins also are known to cause this kind of thing. But at least by the history that we know, she is not exposed to any toxins. So those things. Let us just pray and wish that it is only nutritional. That is the best. Okay. Next is probably it is a little bit of small amount of organ specific autoimmune, which is also good. Okay, all that we need to do is probably just give in both years intratympanic dexamethasone, keep repeating it once in a while. That is also good enough. So that our organ is protected for a longer period of time. That much. So investigations list, LFTs have to be done, RFTs have to be done, everything. Okay. Even anti-nuclear antibodies, immune electrophoresis. Okay. I'll send you the full list. Okay. What we do is, for me, like just like the patient, मेरा भी याददाश्त थोड़ा कम हो रहा है इसलिए प्रोफार्मा for everything. So I keep a proforma and then I just follow that. So that is why all the investigations are not able to tell offhand. But then I will tell you the full list. Okay. It all comes from Adolfo Bronstein. Okay. There is a book by name Dizziness written by Adolfo Bronstein. Again, it is available on Amazon. Otherwise, you can get in touch with sir. I will share one PDF with sir and then given to all of you. Okay. There is a chapter called Chronic Dizziness and Imbalance. Okay, chapter 5. In that particular thing, there are 3 ways in which this kind of a thing start, based on how they start, what are all the things to be considered, and then, okay, how it all so is all given. Okay. Is that okay? Fine. Next patient I think will call. Ma, don't worry about our discussion, okay? Okay, please tell her. Okay, this is what scientific discussion. Everything does not apply to you. Okay, so don't get the वो ये सब बड़ा बड़ा बात किया है कुछ तो प्रॉब्लम है बड़ा है ऐसा नहीं. Okay, so don't worry. Okay. और जो भी होगा ना तो मैं कर देती. Is my friend Dr. Srinivas, he is orthopedic surgeon. Okay. I told one story of orthopedic surgeon. He is not the one. In the morning, I was telling an orthopedic surgeon story. He is not the one. It's the beauty. See what sir asked is okay. There are 3-4 patients. Can we see them? So we told no, we'll see them on the stage. I think that was a good decision. Yes, yes, sir. Good. Thank you, sir. So, last लाइव सर्जरी नहीं है, लाइव वर्टिगो भी हो सकता है. Yes, sir. exactly around 12 months back, I had an episode of vestibular neuritis. How do you know that? That's what I had an episode of vertigo. Suddenly, in mid of night, I woke up and there was this whole vertigo, the world moving outside. I had 3 vomiting episodes back by back. Then somehow I slept. I called Chandu bhai. He gave some medicines. Then I slept. Come sir.
Sir, come, sir. Come, sir. We want to hear your version also, sir. What you saw on that. Come, sir. Then in the morning, I again called our friend Hirani sir, and the Hirani sir. So because he was in mid of our 40, so I called him. Then he again examined. He told it's like vestibular meningitis. You just do an At that time, two-week you continue to have vertigo. Yeah, I was not able to walk. I was on wheelchair. So then we went. Then as I was doctor, then nobody wants to take chance. चलो एक MRI करके देख लेते हैं. So I went for an MRI. Everything was okay. Then I took an opinion of Pachan Mehta sir. So examined. He told it's clinically it is vestibular neuritis only. Neurophysician. So he told, look, I had history of, he told that it might be due to viral infection also. So Hearing loss नहीं हुआ था. hearing loss नहीं होता. It was only pure vertigo. Then what brings you here? Till after 1 year, Ah. I'm not able to play cricket. If I want to, take a catch, it's like it's moving. I'm unable to do. I was a very good cricketer earlier. I am not able to do that. And sometimes while doing surgery, I want to, suddenly shift my hand and take some instrument. So, slight, jerky, little, very, very subtle. No, on rotating right and left, कुछ नहीं हो रहा है. Sorry. You don't get any vertigo on No turning in no back. vertigo. It's a subtle imbalance, I can say. I do not fall, but there is little bit there. માથું ફેરો તો તમારે નાટક પર જોવાનું છે ને સેન્ટર બરાબર. Clearly left side that is. ઝૂમ કરો. આંખ ઉપર ઝૂમ થશે. So left side definitely. I think on that day also you made a diagnosis of left side vestibular neuritis. Left side. So left side and corrective saccade is there, definitely there. Some of the thing clinically it may not be that apparent unless you do. But it is not that it is definitely not apparent. What you can do is you can put your phone on a tripod and put it as slow motion 240 fps and then record it. You will be able to see that particular corrective saccade on the left side. Basically, this is an uncompensated, dynamic uncompensated of the peripheral vestibular deficit. So what he needs again is, madam. Okay, madam is there to give aggressive rehabilitation so that you are જો વેસ્ટિબ્યુલર ન્યુરોનાઇટિસ થાય ને એટલે બધું કામ કરતું બધું ઓછું છે. એના કારણે છે. બીજું કાંઈ બીજામાં હવે એથ્લેટ્સ કે બેલેન્સનો પાવર વધારે એમાં આપણે વધારવાનો સિમ્પલ છે બરોબર ને. એટલે બધી એક્સરસાઇઝ કન્ટિન્યુ પણ ટાઈમ કાઢીને કરવી પડશે સાહેબ. અડધો કલાક સવારે, અડધો કલાક બપોરે, અડધો કલાક રાત્રે તમારે ટાઈમ કાઢીને કરવી પડશે. આપણે ડોક્ટર ટાઈમ નથી તો કરતા નથી એટલે. Actually, what I meant at that time, sir, after 1.5 to 2 months, I did regular exercises. Everything was fine. Day-to-day activities were all okay. Then after around 6 months of the episode, અને then તમને we છે had ને બોલમાં જ પ્રોબ્લેમ થાય છે ને સર કે we had this tournament. For that we started practice. Sir, Then I came to know that this problem is Sir, still persisting. તમે રોજ 100 વખત બોલ ઉપર ફેંકો કેચ કરો ડેઈલી 2 મહિના સુધી એમ નથી કે જે વસ્તુમાં પ્રોબ્લેમ છે ને એ વસ્તુ કરવાની છે સર. નહીં ખરેખર વસ્તુ સર એટલે એક્સરસાઇઝ તો કરવાની પણ તમને જે વસ્તુમાં વધારે પ્રોબ્લેમ છે ને એ વધારે કરવાની છે સર. સમજી ગયા? I'm very specific. બોલમાં જ પ્રોબ્લેમ છે એટલે તો એ 200 વખત બીજી ના કરો તો કઈ નહીં 200 No, વખત one thing is, અને આઈ મોમેન્ટની એક્સરસાઇઝ if કરવાની સર. he misses a catch, he can blame on the vestibular neuritis. And where was that fake IPL organized? Here only, no? Near Guj only, no? Okay. Okay.
One, I will like demonstrate one more thing what is happening. While he is complaining of so much, while other people are not compensated, actually don't complain of so much. And that is this. In room here, generally after so many times, the people who do the 80%, how many days have passed? 1 year. Why not? Sir, हाँ बस तो सही है। So what is that? When I wait, very fast. Okay. So when you give an immediate thrust, I can easily see his eyes. Okay. Generally, what some people do after some time of having a uncompensated vestibular deficit is they close their eyes. So when the head is actually moving, their eye is closed. Under the closed eye, the eye will recorrect itself. Then they will open. Okay. So then they will not complain so much. He doesn't have that. Okay. So he has not developed that kind of economics. Probably he doesn't want it because he wants to really look at the ball all the time and keep open. So that kind of a composition has not developed. So that is why he is becoming a little more than the other people. I think with aggressive rehabilitation, you will develop strategies to take care of. That nerve may not recover. So, but then some kind of rebalancing will happen where the gain of the opposite side's negative side is also restored, and then things will happen. So, it should be proper rehabilitation. So, listen to the lecture of rehabilitation. Right side was perfect. Sir. Right side was perfect. Okay. Left side, a clear cut saccade is there. Clear cut. In this person, whatever rehabilitation is done for him, okay, sir. If you do VNG, post high frequency head check, you will still end up getting a this thing. Second is caloric test will always be abnormal. why Caloric always? test, huh? Even after compensation? Compensation is That compensation all of the center, central. okay. Inner ear function is not recovered. Yes. Sir. TV, dynamic visual. You can't monitor the progress with caloric test. You can't monitor the progress. You can probably monitor the progress even with the with the head impulse test, where in place of overt saccades, he'll start developing overt saccades. That is one way in which you can monitor. The best behavioral monitoring is dynamic visual acuity. You do dynamic visual acuity, he'll start becoming better. Possibly he can start first do his dynamic visual acuity as a test now, and then progress to the rehabilitation, and then monitor what happens after a few days of rehabilitation. That way we have a measure also, and that can become a paper. I think we have three. No, I think because of this presentation. No, no, sir. No, my presentation is over now. मेरा यही था ना सर, लेकिन सब मेरा पेशेंट का वीडियो ही था ना, तो ये तो आ गया ना सर, ये तो इसमें आ गया मेरा। हेलो सर, नमस्ते। શું થાય છે તમને? यही मेरे वीडियो में था सर। શું થાય છે? એક ચક્કર આવે છે બરાબર। અને બીજું આ કાનમાં હમણાં 2 મહિનાથી પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે, શું થાય છે? 90% સંભળાતું નથી। બરાબર મારી રિપોર્ટ આપણે બતાવે છે, આમાં બરાબર। ઇન્ક્લુડ કર્યો છે। ચક્કર કેટલા ટાઈમથી આવે છે તમને? ચક્કર આમ મને 10-15 વર્ષ જૂનો પ્રોબ્લેમ છે, પણ મટી જાય ને વળી થાય, મટી જાય ને થાય। 15 વર્ષથી ચક્કર આવે છે। પ્રોબ્લેમ બરાબર। અને મહિનામાં કેટલી વાર ચક્કર આવે છે? થઈ ગયું પણ હમણાં વળી 2-3 મહિનાથી ચાલુ થયું છે। 3 મહિનામાં એટલે કેટલી આવે વાર? દરરોજ 3 મહિનામાં કેટલી વાર ચક્કર આવ્યા? દરરોજ આવે છે। 3 મહિનાથી રોજ ચક્કર આવે છે ડેઈલી? હા, પણ પણ ઈ અમુક પહેલા કન્ડિશનમાં 3 મહિનાથી રોજ આવે છે, ઈ પહેલા કેટલા ટાઈમે આવતા હતા? તો વળી ચાલુ થાય ને વળી બંધ થાય, વર્ષમાં એક વખત એવું થાય। અચ્છા, વર્ષમાં એકાદી વખત આવે અને પછી જતા રહીએ, વળી એકાદું વર્ષ હા, થાય એક ત્યારે આવે બે એવી. વર્ષ બ્રેક આવી જાય, વળી થોડું થાય ને વળી દવા લઈએ, બરાબર। વળી અને ઈ જે પહેલા ચક્કર આવતા ત્યારે કાનમાં કઈ થતું? કાનમાં કઈ સાંભળવાનું ઓછું થઈ જતું કે કાનમાં કમરા બોલવા માંડતા ચક્કર આવતા ત્યારે કઈ ન થતું? ના, અને અત્યારે સાંભળવાનું ઓછું કેટલા ટાઈમથી થઈ ગયું છે તમારે?
2 મહિનાથી સાંભળવાનું ઓછું થઈ ગયું અને હમણાં 3 મહિનાથી પાછા ચક્કર ચાલુ થયા છે. 3 મહિનાથી રેગ્યુલર થઈ ગયા છે ચક્કર આવવાના. હા કન્ડિશનમાં બરોબર. શું કરો ત્યારે વધારે આવે છે? તેને આપણે સુવામાં, ઉઠવામાં, બરોબર. ભાત ખાવામાં, બેઠા હોય ને ઊભા થાવ તો આવે ચક્કર કે ખાલી સુતા હોય ને ઊભા થાવ ત્યારે જ આવે છે? બેઠા હોય ને ઊભા થાવ તો આવે? અત્યારે તમે ત્યાં બેઠા હતા ઊભા થયા તો આવે? ના બેઠા હોય ને ઊભા થાય ત્યારે ક્યારેય નથી આવતા? ના દર વખતે સુતા હોય અને બેઠા થાય ત્યારે આવે. અને બેઠા હોય ને સુવા જાવ તો આવે? પછી ત્યારે જ પડખું વધુ આવે ખાસ બેઠા હોય ને સુવા જાવ ત્યારે વધારે આવે એવું થાય છે. હા. પછી પડખું ફરો તો આવે? કઈ બાજુ પડખું ફરો તો આવે? કેપ્ટનમાં ડાબી બાજુ પડખું ફરો તો વધારે આવે. પછી જ્યારે ચક્કર આવે ત્યારે આમ ગોળ ગોળ ફરવા માંડે છે કે અંધારા આવવા માંડે છે? સાધારણ ફરે અને બહુ ઓછા ટાઈમ માટે આવે છે. થાય બહુ લિમિટેડ પીરિયડમાં. બરોબર. અને જ્યારે ચક્કર આવે પછી કેટલી મિનિટ રહે ચક્કર? બહુ અડધી મિનિટ એવી બહુ માઇનર 30 સેકન્ડ જેટલા આવીને જતા રહે છે. બરોબર. અને બેઠા હોય હાલતા હોય ત્યારે ચક્કર આવે કે ત્યારે નથી આવતા? ના એમ નથી થતું. હાલતા તમને મને થોડાક ટાઈમથી અનબેલેન્સ જેવું મને મજા નો આવે હાલવા, મજા નો આવે હાલવાની એવું લાગે છે? આમ થોડોક થઈ જાવ એવું બરાબર. અનબેલેન્સ. હાલવાની મજા નથી આવતી એવું લાગે આમ. તો હું વોકિંગ અત્યારે પણ હું 4-5 કિલોમીટર રેગ્યુલર કરું. પછી કાંઈ વસ્તુ લેવા ઊંચું જોવા જાવ કે વાંકું વળવા જાવ તો આવે? શેમાં આવે? ઊંચું જોવામાં કે વાંકું વળવા? ખાસ કરી નીચું નમવા. આમ નીચા નમવા જાવ ત્યારે આવે છે કે નીચા નમીને આમ બેઠા થવા જાવ ત્યારે આવે? નીચા નમીને આમ ઊભા થવા જાવ ત્યારે આવે? નીચે નમીએ ભેગું જ થાય. તરત જ ચક્કર આવે? ઉભા થઈએ ત્યારે બી ત્યારે થાય. અને ઊંચું જોવા જાવ પાણી આમ ઊંચું પીવા જાવ તો આવે? એમાં બી સાધારણ થાય છે. એમાંય ક્યારેક થાય છે? હા એમાંય સાધારણ. વધારે પડતા ડાબી બાજુ વધારે આવે તમને? બરોબર. અને આમ સ્થિર બેઠા હોય ત્યારે ક્યારે નથી આવે? એકેય વાર 3 મહિનામાં સ્થિર બેઠા હોય ત્યારે નથી ત્યારે આવે? નથી આવતા. ઇવન આપણે એક્ટિવા ચલાવતા હોઈએ, ટુ વ્હીલર ચલાવતા વાહન હોઈએ, ચલાવો એમાંય રસ્તામાં કાંઈ- એવું કંઈ નથી. એમાં કઈ થતું નથી તમને. બરોબર છે. અને દર વખતે આવે ત્યારે આ 30 સેકન્ડ તમે કહો છો એટલું જ હા, આવે? આવે ત્યારે ભાઈ. આમ બસ 10 મિનિટ 15 મિનિટ કે અડધો કલાક આવ્યા એવું 3 મહિનામાં ક્યારેય નથી? ના પછી આ ચક્કર આવે ત્યારે કાનમાં કઈ થાય છે તમને? તમરા બોલવા માંડે, સીટી વાગવા તમારા મારા માંડે સાહેબ કે કન્ટિન્યુઅસ ચાલે. તમરા 2 મહિનાથી કન્ટિન્યુ ચાલુ છે? જાજા ટાઈમથી ચાલુ છે? જી. તમરા કન્ટિન્યુ ચાલુ છે યા 2 મહિનાથી ચાલુ છે કે વધારે ટાઈમ? ના 2 મહિના. અને સાંભળવાનું 2 મહિના પહેલા બિલકુલ બરોબર હતું એકદમ, તો અચાનક જ બંધ થઈ ગયો કાન? એટલે મારે ધીમે ધીમે ઓછું થોડા થતું ગયું? ટાઈમે પ્રોબ્લેમ તો હું આમ કાયમ સાફ કરાવી જાઉં. બીજો કોઈ માઇનર પ્રોબ્લેમ રહેતો બરાબર. કાન સાફ કરાવી જાઉં એટલે ચાલી જાય. બોબે બીને હું અહીંયા કરાવી જાઉં. એટલે કાનમાં રસી કે એવું કઈ આવે છે? ના તો સાફ કેવું એ કરાવવું મને પડે? વચ્ચે મેલ ભરાય. બે મહિને સાફ કરાવો? હા મેલ ભરાય. આ સાંભળવાનું છે, આ તમે કહો છો કે 2 મહિના પહેલા બરોબર બિલકુલ સાંભળવાનું હતું, મેલ કાઢી નાખે એટલે પાછું બરોબર સંભળાય દર વખતે ક્લીન કરાવવા આવો ત્યારે? હા આ 2 મહિનાથી સાંભળવાનું જે ઓછું છે, 2 મહિનાથી તમને સાંભળવાનું ઓછું છે, એમ અચાનક સાંભળવાનું બંધ થઈ ગયું કે આ ધીમે ધીમે ઓછું થતું ગયું 2 મહિનામાં? અચાનક જ થઈ ગયું? હા પછી શું કહ્યું તમે? અચાનક સાંભળવાનું ઓછું થઈ હું આવ્યો ગયું? હોસ્પિટલમાં અને આ રિપોર્ટ કઢાવ્યો. બરોબર છે. એક જ દિવસમાં થઈ ગયું? આમ સુતા હતા ને સવારે ઉઠ્યા ને એમ થઈ ગયું નથી સંભળાતું, એવી રીતના અચાનક થઈ ગયું સાંભળવાનું બંધ? એવું નથી. પણ આ મને એવું લાગતું હતું કે મને આ ઓછું સંભળાય છે, ઓછું સંભળાય છે. પછી અઠવાડિયું રહીને મેં ચેકઅપ કરાવ્યું હતું બરોબર. કે તમારામાં 90% તમારી એજના હિસાબે બેરસ આવે છે. જ્યારે સાંભળવાનું ઓછું થઈ ગયું ત્યારે કે ચક્કર વધી ગયા હતા કે ચક્કર વધારે આવ્યા હતા કે એવું કઈ? એવું કઈ નથી? એવું કઈ નથી. અને તમને જે 3 મહિનાથી આજે સુવા ટાઈમે ચક્કર આવે છે, તમે કહો છો કે જે વર્ષથી ચક્કર આવતા, દર વર્ષે એકવાર જે ચક્કર આવતા એ આવીને સુવા ટાઈમે જ આવતા ત્યારે? સુવા ટાઈમ પછી શું થાય? તમે દવા લ્યો મટી જતા કે એમને મટી જતા? દવા લ્યો એટલે મટી જાય. દર વખતે આવે ત્યારે કેટલા દિવસ રહેતા? 10-15 દિવસ આ પ્રોબ્લેમ રહે. દવા લાવે. દવા લ્યો 10-15 દિવસ દવા લ્યો એટલે પછી મેળાય છે. માથું ક્યારે દુખે? માથાની ક્યારે ગોળી ખાવી પડે કે પેલા કઈ વર્ષો પહેલા માથું દુખતું હોય કે એવું ખરું? માથાનો દુખાવો ક્યારે માથાની ટેબ્લેટ ક્યારે લાગે? માથું ચડે સુઈ જવું પડે કે એવું કઈ? એવું કઈ? બીજી કઈ બીમારી ખરી? બીપી, ડાયાબિટીસ કે બીજી કઈ દવા લ્યો છો? મને 1.5 વર્ષ પહેલા હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ. બરોબર. શું થયું? એની એની બધી ચાલુ છે ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ છે એની રીતે. અને હું વોકિંગ બી કરું છું 4 કિલોમીટર. એટલે મને હાલતે બી એવું ન લાગે કે હું પડી જઈશ. બરાબર. એ પડી જઈશ એવું મને ક્યારેક ઊભો થઈને જરાક ક્યારેક અનબેલેન્સ જેવું લાગે. બરાબર. આપણે ઊભા થઈએ, સવારે મોર્નિંગમાં ઉઠીએ તો બપોરે થોડું ક્યારેક આરામ કરીએ, પછી આપણે જ્યારે ઊભા થઈએ ને એ આ ઇમ્બેલેન્સ જેવું એટલે એ 3 મહિનાથી લાગે છે? હા અને વધારે પ્રોબ્લેમ સુવા જાવ ત્યારે થાય? હા વધારે સુવા જાવ? હા
પણ આમ અનબેલેન્સ બી લાગે છે. થોડું ઇમ્બેલેન્સ એ લાગે છે. હા, મજામાં બહુ આવે. માઇનોર જ હોય, બરાબર છે. એ બહુ માઇનોર. Sir, history of giddiness, only on supine position, more on left side, remains for up to 30 seconds, and since 3 months. He has also past history of vertigo every year once. It's also same pattern. It was relieved within 8 to 10 days with medicine. No history of headache. He has a complaint of left ear decreased hearing since 2 months. And since 3 months, he has a daily episode of vertigo during sleep. No, yeah, lie down, more on left side. And also, little bit while looking up and down. And also, he has a complaint of little bit imbalance. No, that's significant. Left side hearing loss in 2 months. Moderate. From history, it is left posterior canal BPP. From history up to now. SN loss cannot be explained. Okay. I think SN loss is coincidence. I think. The other possibility is, first and foremost is first we have to do a positional test. From I'm talking about from history only. Yeah. So we will do the positional test now. Yeah. And then see, this is a pattern where there are people who develop. See, unilateral SNHL or asymmetrical SNHL itself is a thing for retrocochlear. Okay, that itself is a single point criteria for a retrocochlear. You want additional points, then you can always do a hyperventilation and see if there is any onset of nystagmus. If on hyperventilation you get a nystagmus, then you can think it is a vestibular schwann of this person. Or it can be a neurovascular transplant, which can also cause this thing. So generally that is what happens. When the inner ear is diseased for whatever reason, either because of vascular insufficiency or because of a loop or whatever reason, altered vascular dynamics in that particular place, that person becomes predisposed to develop a BPP. Okay. So in fact, therefore, some suggestion has been made that BPP should not even be made as a diagnosis. It should be considered as a syndrome, or it should be considered as one of the clinical presentations of another underlying cause. This is the thing that is actually coming up. Okay. One of the new concepts that is emerging. So instead of calling BPP itself as a disease, as the diagnosis, it is one symptom which tells that some other underlying process is happening. It could be atherosclerosis, it could be posterior. Lot of postcranial fossa lesions in the beginning start appearing as BPPs. Okay, it may not be exactly posterior cranial fossa lesion causing the symptoms. It may be predisposing to BPPs. Okay, so like that, these things are possible. So in any case, what we will do is just asymmetrical SNHL in itself warrants a MRI. But still we will do positional testing. If they will find If positional test is normal, then we will go for MRI. Even if positional test is abnormal also, let us go. Because SNHL is there. Okay. Okay, on the merits of SNHL itself, let us go for it. ના ટાઈમમાં ગુજરાતી આપો સંગ્રામ. જંગલમાં ઈ કરે નાઇટ મેં કોઈ जंगल में वो आवाज आता है. અવાજ જો आता है ને ऊपर આવી જાઓ. कम જોઈ लो आप. सर के अमृत हस्तों से आपका इलाज करेगा. Yes, one. No? આના આપણે તો પગ રાખી અને બેસી જાઓ. પગ સીધા કરી નાખો. હાથ આગળ લઈ લો, પગ સીધા કરી નાખો. સુવડાવું ને એટલે સુઈ જવાનું છે. અને માથું ઢીલું રાખવાનું, ડોક ઢીલી રાખવાની, બરાબર? અને આંખ ખુલ્લી રાખવાની છે, આંખ બંધ નથી કરવાની. અને ચક્કર આવે તો બોલવાનું. સુઈ. હવે રાઈટ કરી પણ કમ્પ્લેન લેફ્ટ હતી એટલે પેલા લેફ્ટ કરવાની છે. See, this is again the point of discussion what you brought about is that he complained on the left, but he is starting from the right. Okay, there are advantages of doing that also. One thing is, in a non-fearing manner, without something coming, patient has undergone that. Okay, one thing. So
patient knows okay, what is going to happen. So that is one. Two is once you get a very bad attack on the involved side, trying to rule out whether the other side is involved or not bilateral becomes more difficult. So it's always so there are reasons. There are some other people who will do the other way. We just try to go for the involved side. But most of the other people will start with always going by the uninvolved side. Okay, by the uninvolved side. મીઠા ઘેરા તો આવ્યા નથી આવતા જરાય નહીં. પછી ઊભા કરીને 5-7 સેકન્ડ થમવાનું, તરત જ ફેરવીને તરત પાછા સુવડાવી દેવાનું. માથું ફેરવો ડાબી બાજુ છે, પાછા આ બાજુ સુવડાવવાની, એમ જ સુવડાવીશું. હાથ ખુલ્લી રાખજો, ચક્કર આવે તો બોલ. આવે છે? It did not come. I think for him we will do an MRI along with his 3D. Okay, his 3D sequence is going to, I think Dr. is going to talk about radiology. He is a candidate for MRI with angio. Of course, there is an arcus senilis you can make out on the nothing. So look for any vascular loop or look for a retrococlear pathology. The problem actually is not at the stage of ordering for the investigation. There is no doubt that we have to order. The problem is how do you manage when it comes normal? Okay. How do you manage it when it comes normal is the question. Yes, sir. Yes, sir. Cardiac can cause spontaneous short-lasting spinning vertigo, especially arrhythmias are known. Previously, it used to be told, so when you read older textbooks of medicine, spinning vertigo is never ascribed to cardiac causes. But now multiple papers have shown that a lot of people who actually come, who undergone actual pacing on the way, their initial symptoms are actually spinning vertigo. The reason for that is these people, when that arrhythmia sets in, there is a reduction in the blood supply into the labyrinth, and that can cause a spinning vertigo. So even cardiac, just because somebody has spinning vertigo, it doesn't rule out arrhythmias. Okay, so like that. But in him, I don't consider that because most of his attacks are brought about with positional things. They are not spontaneous. Whereas a cardiac arrhythmia is spontaneous attacks once in a while. Negative. Now it is negative. Dick sulfide negative. Right and left it is negative. The other thing is the history is clear cut of BPP. જો આવું પેશન્ટ આવે ને હું કરું છું દેખ હવે આપણે પ્રેક્ટિકલ જ વસ્તુની વાત છે. જો પ્રેક્ટિકલ વિચારવું પડે, જો આવું પેશન્ટ આવે શું કરવાનું? પહેલા તો ટેસ્ટ નેગેટિવ આવે છે પણ હિસ્ટ્રી છે તો પછી એને એટલીસ્ટ કરાવી દેવાની. કરાવવામાં કઈ નુકસાન નથી. લેફ્ટ સાઈડની કમ્પ્લેન છે, બે સાઈડ કરાવો ને બરાબરથી. એક રાઈટ સાઈડ કરાવી, હું શું કરું રાઈટ સાઈડ, મને કેટલી વાર ડાઉટ લાગે કે કઈ કેનાલ ઇન્વોલ્વ છે તો હું બધી કેનાલની એક્સરસાઇઝ કરાવું. એમાં શું વાંધો છે કરાવવામાં? બરાબર? એટલે લેફ્ટ સાઈડ કમ્પ્લેન છે તો લેફ્ટ સાઈડ એટલીસ્ટ તો કરાવી જ દેવાની છે આપણે અત્યારે. બરાબર? લેફ્ટ સાઈડ એટલીસ્ટ કરાવીને એમઆરઆઈ કરાવવા મોકલી દઈએ આપણે. પછી ના રિલીફ થાય આમાં તો પછી તમે ખીચડીમાં તમારે બધું ટિપ્ટોમાં અને Today he did not મિક્સ બધું આપવું પડે. Today I complained of vertigo, we would have taken a subjective BPP and done the EP. Yes. Today he did not even complain. Forget about not seeing mistake, but he did not even complain of this thing. Of course, on a ENG we can do more things to be sure that vascular root is there or not there. Hyperventilation is one particular thing that we could probably do. So, but then I think we have something. We have a starting point for all the patients. All the 4 patients we have a starting point. First patient goes with a vestibular migraine diagnosis. Second patient is going to be investigated, especially caloric test and aggressive rehabilitation. And migraine trial. Yeah, post all the nutritional correction and migraine trial. Then third patient is on orthopedician. Exercise. Okay. So વખત બોલ ઉડાડવાનું છે. Whether he wants to operate or not operate, he wants to catch the ball. Okay. Where's the ball? You purposefully want me not to catch.
be able to catch. We have a patient start over. Catch this side, that side. Then where ऊपर दिया होता है, ऊपर से आता है तब दिक्कत होता है सर. No, वो patient का problem मेरा हो गया. So what we can do is we can stand in place, go up like this. Then what you are missing? Normal game होना चाहिए. एक साथ practice करेंगे. Running and this is called dynamic assessment of injury. Static activity is good enough. Dynamic activity there is not. That also will go. At that time, start playing then. Start playing shuttle also. Okay, shuttle is one. So what happens is it goes up. I have one patient, his only complaint was when the shuttle goes up, it becomes two. It comes down and becomes one. It was an infarct in the brain. So, और एक पेशेंट ओपीडी चला रहे हैं. मजा आएगी ना सर, पर आज यही करना था. मेरा लेक्चर यही था, हो गया, मजा आया. શું થાય છે? Only by the semantics of the language trying to understand what to take, because I don't understand the words, but by the semantics trying to understand what to take. Yes. અહીં આવી જાઓ. Yes. શું થાય છે બેન તમને? કાનમાં અવાજ આવે છે ને જીવી છે. આવું મારે 4-5 વર્ષ પહેલાં ગયું હતું, પછી 2020માં ગયું ને પછી છેલ્લે હમણાં 2021માં આ પરમ દિવસ પાછું. ચક્કર કેટલા દિવસથી આવે છે બેન તમને અત્યારે? અત્યારે 2 દિવસથી ચક્કર આવે છે. અને ત્યાર પહેલા કેટલી વખત ચક્કર આવ્યા? પહેલા પણ આવતા ને 1-2 દિવસ માટે જ. એવા કેટલી વખત ચક્કર આવ્યા છે અત્યાર સુધીમાં? અત્યાર સુધીમાં 5-6 વખત અત્યાર સુધીમાં ચક્કર આવ્યા. હમણાં 2 દિવસ પહેલા ચક્કર આવ્યા ત્યારે શું કરતા હતા તમે? ત્યારે બસ અમે કોલોનીમાં પ્રોગ્રામમાં બેઠી હતી. બરાબર. એકદમ અહીંયા પાણી એકદમ પસીના આમ બેઠા હતા ને અચાનક જ ચક્કર ચાલુ થઈ ગયા, પરસેવો વળવા માંડ્યો. ત્યાં બહુ માઇક હતા અને પંખાની હવા એને કારણે તો બી નથી ખબર એટલે એવી રીતે થયું. બરાબર. અને પરસેવો વળવા માંડ્યો. હા બરાબર. ચક્કર આવ્યા ત્યારે ચાલુ થઈ ચક્કર આવ્યા ત્યારે ઉલટી ઉપકા એવું કઈ થયું? ના એવું કઈ એવું કઈ નહોતું થયું. પછી જ્યારે ચક્કર આવ્યા ત્યારે ગોળ ગોળ ફરતું હતું કે અંધારા આવતા હતા? અંધારા આવતા આમ હાલું ને એમ થાય ડોલું એવું લાગે. ગોળ ગોળ ફરતું. તમને પકડીને ઘરે લઈ જવા પડ્યા કે એકલા ચાલુ જતા રહ્યા? ના એમ જતું. તમે પ્રોગ્રામમાં બેઠા હતા અહીંયાથી ઘરે તમને પકડીને લઈ ગયા કે તમે ચાલી જતા રહ્યા? ચાલી તમે ચાલીને એકલા જતા રહ્યા. ઉલટી થઈ હતી ત્યારે? ના ઉલટી નથી થઈ. કાનમાં કાંઈ થયું હતું ત્યારે? કાનમાં અવાજ આવે ચાલુ થઈ જાય. ચક્કર આવ્યા ત્યારે કાનમાં અવાજ ચાલુ થઈ ગયો હતો? કયા કાનમાં અવાજ ચાલુ થઈ ગયો? બરોબર છે. પછી જે અવાજ કેટલી વાર રહ્યો હતો? અવાજ લગભગ કલાક. 1 કલાક રહ્યો. અને ચક્કર કેટલી વાર રહ્યા હતા? ચક્કર પણ 1-2 કલાક જેવો હતો. ચક્કર 2 કલાક સુધી ફર્યું હતું? હા એટલે સીધો પણ એમ લાગે કે આમ ડોલું એવું અચ્છા, હલતું હોય એવું તો પછી એ લાગતું હતું સુતા સુતા હતા. હતા. હા ઊભા થાય ને તો એમ લાગે કે ના આ ડોલું. બરોબર છે. અને બેન આ તમને આની પહેલા જે 4-5 વાર ચક્કર આવ્યા ત્યારે કાનમાં કઈ થયું હતું? ત્યારે સેમ સેમ. અચ્છા, દર વખતે ચક્કર આવે ત્યારે દર વખતે કાનમાં તમરા બોલે જ છે? હા તમને બોલે બરોબર. સેમ જ અને આવે. સાંભળવાનું ઓછું થઈ ગયું હતું ના, ચક્કર આવ્યા ત્યારે? બિલકુલ. કાન એકદમ ભારે ભારે થઈ ગયો હોય, નહીં, સૂન થઈ ના. ગયો હોય એવું થયું હતું? નહીં સાંભળવાનું જરાય ઓછું નથી? ના નથી. ખાલી ચક્કર આવ્યા એટલે તમારા ચક્કર આવ્યા પછી ચક્કર ગયા એટલે તમારા બંધ થઈ ગયા હા પછી. બે અને સાંભળવા- એકલા હોય એટલે બરાબર. અને સાંભળો છો બરોબર? એકદમ સાંભળવામાં કઈ ઇફેક્ટ ક્યારેય નથી થતી. આ જેટલી વાર ચક્કર આવ્યા એ બધી વખત તમરા તો બોલ્યા જ છે. હા, અને બધી વખત ચક્કર બેન આવી રીતે 1-1 કલાક સુધી રહ્યા છે? હા 1-2 કલાક. દર વખતે 1-2 કલાક. હા એટલે ડોલું એવા 2 કલાક જેવું રહે.
એવું 2 કલાક નહીં. ટેબ્લેટ ખાઓ એટલે હા બસ પછી સારું લાગે. પછી 2 કલાક પછી એકદમ સારું. પછી બીજા દિવસથી ઘરનું કામ હા, કરવા માંડો. હા. ના ઘરનું કામ તો એ દિવસે કરું પાછા એ બરાબર. દિવસે ઘરનું કામ Try તો પછી કરું જ કરવાનું. કે ભાઈ આપણને કેમ ખ્યાલ આવે કે આ કામ કરીએ તો ભાઈ ક્યારે છે ને કાંઈ. બરોબર. એટલે કામ ટૂંકમાં પછી હા, કરી હા, દે. 2 કલાક પછી તમારું કામ કન્ટિન્યુ બધું કરવા Continue, માંડો. હા, હા. માથું દુખે કે એવું કઈ ના, ના. ચક્કર આવે ત્યારે માથું દુખે કે ના, પહેલા ના. કઈ માથાનો દુખાવો થતો ના, કે નથી. માથાની ટેબ્લેટ ક્યારે ખાતા કે એવું બિલકુલ કઈ નથી. બિલકુલ. બરોબર. દર વખતે આવે એટલે સેમ જ આવી રીતના Same ચક્કર આવે, problem. 1-2 કલાક આવે, કાનમાં તમરા બોલે ને પછી બંધ થઈ જાય હા ચક્કર સેમ દર વખતે. પ્રોબ્લેમ. So, complaint of giddiness before 2 days. It lasts for 2 hours. Associated with right side tinnitus, no hearing loss, no vomiting. Complaint of constipation with that. 4 to 5 times. All similar episodes. It's happening again. Yeah. 4 to 5. First time कब हुआ था? 2016. 16. ये आए तो कितने देर कितना समय रहता है? ऐसे 2 घंटा तो रहता है. 2 घंटा. All episodes similar. All episodes. ऐसे All दो episodes ऐसा similar. लगता है. 1 to 2 hours or episode with always associated. All episode associated with right side tinnitus. Fine. And tinnitus gone after spells. Diagnosis. Most likely. Okay, it's English. Yeah. Right side when So, yes sir. At least going by the history of tinnitus being associated. और कान और बंद होने के साथ सुनना कम लगता है. बिल्कुल. So those things are there. So it is not full. It's not a full spectrum of many also. So it is not a full spectrum. It's a partial spectrum. Phonophobia becomes important. She has that. તડકામાં જાઓ તો બેન કાંઈ થાય ના કે તડકો ન ગમે કે આપણે ઘોંઘાટમાં જાય તો કાંઈ ન ગમે ઘોંઘાટ કે એવું કાંઈ નહીં. એવું કશું નહીં. And પણ એ છે ને મને એવું લાગે છે કે હિયરિંગ લોસ પછી ધીમે ધીમે જેમ એપિસોડ્સ આવશે ને એમ પછી હિયરિંગ લોસ આવશે. anger. એવા પેશન્ટ જોયા છે જેને પછી એને 62. Meniere's disease is known as the age progresses, a new onset comes up. But it will not be not after 70. But then around 50s it starts. The chances with goes on increasing. Okay, at 30s, 40s, 50s, the incidence goes on increasing. હવે આ પેશન્ટને શું New સમજાવવાનું? onset meniere's after 70s, no. Okay, but she must have started in 2017, right? 2016. That must be when she was somewhere around 55. Yes. Okay, that is okay. That at that age, onset of meniere's is possible. Acceptable. Okay, sir. So audiographs. Right So side. low frequency hearing. Yeah. Yeah. Absolutely. In the beginning stage, that is how it is. Yeah. Absolutely. In the beginning, that is how it is. There is going to be હવે fluctuation. આમાં શું કરવાનું? Later on- આમાં ડાયુરેટિક કેટલી વાર આપવાની શું કરવાનું? બરોબર. હવે એમને વર્ષે બે વર્ષે For એકવાર this થાય છે episode, તો that is કાંઈ what નહીં. that is the best of. 5 દિવસ ડાયુરેટિક 5 દિવસ વર્ટિન આમાં કઈ બીજું જવું. For this frequency, that is all it is. There is no point in giving prophylaxis for that. There is absolutely no point. Probably, the other thing probably is to make arrangements so that on that particular day when she gets it, to reduce the shorter than if it is 2 hours, the best is to tell us the amount. Unless she gets a premonition previous day. If she gets a premonition previous day, she can take 1 tablet of Stemetil MD the previous day. आपको आने से पहले 1 दिन पहले पता चलता है कि कल आने वाला है. ऐसा पानी पानी हो रहा है कहानी पानी हो तो रहा मैं है. समझ जाती हूँ कल So in कुछ that होने वाला case, है. we can take abortive action. Then we can start giving Stemetil previous day only. So, sir, डॉक्टर ने आपको गोली लिख दी. Okay. तो next time जब पानी जैसे स्टार्ट होगा ना, तभी गोली. So that next day वो नहीं. જો અંદરના કાનમાં છે ને બેન પ્રવાહી ભરેલું હોય એની અંદર પ્રેશર વધે ને ત્યારે આ ચક્કર આવે. હવે આને આપણે હાવ મટાડવા માટે અત્યારે કઈ દવા નથી. તમને બીજા બધું આવે કાનની ટ્રીટમેન્ટ ઇન્જેક્શન આપવાનું એ બધું આવે પણ ઈ જેને વારે ઘડીએ મહિને ને મહિને થાય એને આપણે ઇન્જેક્શન ને બધું આપીએ કાનની અંદર. 2 વર્ષે થાય તો ત્યારે 5 દિવસ દવા લઈ આ એવો રોગ છે કે તમને એકવાર થયો તો પાછો થાશે ખરો. સમજી ગયા મારું કહેવાનું?
જ્યારે થાય ત્યારે 5 દિવસ દવા લેવા અને રોકવા માટેનો કોઈ ઉપાય નથી. એક્સરસાઇઝ સમજી કોઈ ઉપાય નહીં, એક્સરસાઇઝ ને કાંઈ નહીં. બરોબર, તમને વર્ષે 2 વર્ષે થાય છે તો પાછું વર્ષે 2 વર્ષે થવાની શક્યતા હોય. In the sense, exercise, general agility exercises are important. Okay, so that is all. Not specific for venereal diseases. હા. So general. In fact, what we should be doing is to make our population a little different. To make our population little different as the days. There's a huge role for all of us to start at different ages. That exercise need is different. In a certain age group, the need of exercises is probably aerobic exercises. But as people start aging, okay, the moment you cross 40, the attention should be more not on strength, not on muscle, but on maintaining the flexibility. Okay. The more flexibility you are maintain, the less chance that you are, as you age, one is shoulder-related problems, back-related problems, all those things will not be there. Second is you will not fall. Okay, the incidence of falls will be drastically reduced just by making sure that the flexibility is maintained. So if we have to have a population-based program, we should have something where younger people do more of strength training, endurance training and all these things, whereas 40 plus people don't think in terms of strength and this thing, we think more in terms of flexibility, stretching, these things, so that we are able to really do some amount of splits, do some amount of this thing. Generally what happens in our this thing we see, even in movie also, the moment somebody is little this thing, he cannot even touch his back with his own hand. Somebody has to rub his back. That is what big man in the village means, somebody has to rub his back. Correct? No? Like that. But that is not good. That simply means that as you start becoming bigger, your agility reduces, and the agility reduction will have. This may be simply an opportunity for us to just use that opportunity to make sure that people start taking up. In our culture, some things have to change. And somebody comes, we should be calling them, come let us play a game of shuttle, come let us do one salsa, move together, whatever, rather than telling how. Because our way of hospitality has been about food. Okay. Slowly we have to make sure that that hospitality thing changes, that we have different way of taking care of hospitality when people come, our relatives come, whatever it is. Okay, we take them on a game, we take them on a walk, probably with your cycle, go around, these kind of things. And all these things have to start somewhere. Okay, have to start somewhere. So the role of exercise, if in her venereal disease itself, there are people who are doing for venereal disease also. That is like to improve the venous return in the neck. Okay, to improve the venous return on the neck. So that kind of is also being studied. But then overall, with her frequency or venereal specific, in my view, I don't think I will be giving her any venereal specific exercises. Okay, but I would like to hear Madam out talking. We'll give your stage at that time. You can tell your opinion that we will be. Okay, so with that, I think Hitesh Bhai's more history presentations are there. The most important part is finally he talking to the patient and telling what is the reasoning behind not giving the medicines. What is the reasoning behind not giving the prophylaxis? All that is very important. She needs to know what is going on in our mind. And most vestibular signs can be explained to patients. That is not I know. BPPV you can explain to patients. Every condition you can explain to the patients in their terminology which they can understand. So we should make that attempt to explain to them. So that is what he did. So don't worry. Okay, sir, we will next time. तभी स्टार्ट करना है 5 दिन में ठीक है Any more patients? I think we already had 6 patients. 3 patients were staying outside. First 3 को ठीक से देखा तो हम आएंगे अंदर. Okay, I think that is what happened. So all 6 came means you are doing a good job. Okay. Right. So first talk is there. I think yes. No, sir. I think time is much. My talk is already covered, sir. मेरा यही वीडियो सब दिखाना था मेरा, तो वो ये पेशेंट में लाइव हो गया है तो बहुत अच्छा हो गया होगा. ठीक है. Today's is one of the best Vertigo sessions every day because we are doing hands-on. હવે
હવે છે ને હું બધાને ચોકલેટ ખવડાવીશ, કારણ કે હું છે ને વિડીયોમાં મેં બધા ડાયગ્નોસિસ કે બધાને ગિફ્ટ આપવાનો હતો, એટલે હવે બધાને એમને આપી દઉં છું. અને લાવ્યો તો બધા માટે, એવું નથી કે 10 વિડીયો બતાવો, 10 જ લાવ્યો છું બધા માટે. check. Hello, check. Moving on to the next Hello, check. very interactive section just concluded. Check. Hello, check. The next one is diagnosing stroke in cases of acute vertigo.